Copacabana. This world-class beach is now party central for Brazil's far right. Weekly rallies here celebrate the movement's rising star and now future president, Jair Bolsonaro. If you know anything about Bolsonaro, you likely know that he's made some pretty outrageous remarks, such as calling a fellow lawmaker too ugly to rape and supporting torture. Eu sou favorável à tortura, tu sabe disso. You may also know that women have come out en masse to oppose Bolsonaro, taking to the streets across Brazil under the banner of Ele Não, or Not Him. But what may be surprising is that almost as many women support Bolsonaro. He's polarized the entire country, but women seem especially divided about him. His signature gun gesture here hints at a key reason why. In 1964, women marched against communist reforms that set the stage for a military coup. 21 years of dictatorship followed. Hundreds of dissidents were killed and thousands were tortured. Jair Bolsonaro, a former army captain, is an open admirer of the dictatorship. His only criticism, they didn't kill enough people. Só vai mudar, infelizmente, quando um dia nós partimos para uma guerra civil aqui dentro. Né? E fazendo um trabalho que o regime militar não fez, matando uns 30 mil. At Bolsonaro rallies, people reminisce about the role women played in calling for the coup. As mulheres estão de parabéns. Elas foram para a rua e pediu o exército brasileiro para que tomasse conta do país. E hoje voltaram de novo para pedir que elas estão perdendo as suas crianças, seus filhos, na onda desse crime aí. Crime, and especially violent crime, is a huge problem in Brazil. Last year, nearly 64,000 people were murdered. Bolsonaro himself was stabbed in the stomach while campaigning. His popularity surged afterward. To understand how fear of crime is driving Bolsonaro's popularity, we went to meet Sarah Winter. She used to be a pro-choice activist. Brent, nice to meet you. Nice to meet you. Now she's pro-life and describes herself as a cured feminist. 1, 2, 3, 4, 5 mil. Queremos Bolsonaro, presidente do Brasil. She's been mobilizing her Facebook followers to show their support for Bolsonaro. Aqui são as mulheres fascistas. Vivi a ditadura, sei que não foi nada daquilo que dizem por aí. Nós, como mulheres, nós nos sentiremos muito mais seguras num país governado pelo Bolsonaro. Ele é tão a favor das mulheres porque ele quer fazer com que tenha castração química para pedófilos, para estupradores, safados sim, porque essa é safadeza, isso é maldade. Walking the streets of Rio, we hear similar views. Sofia Caputo voted for the left in the last 4 elections and now supports Bolsonaro. Eu fico com medo de varrer a calçada, para tu ter ideia. Eu fico com medo de ser assaltada e quase fui uma vez, durante o dia na porta da minha casa. Então, mulher morrendo, é homem morrendo, criança morrendo, bala perdida. Ninguém aguenta mais isso. Se tiver que acabar com tudo isso, vai ser bem-vinda. Bolsonaro has seized on people's fears to justify iron-fisted policing tactics. Estamos em guerra, ninguém nega isso. Se o parlamento nos der os poderes de licitude, botaria sim as forças armadas na rua. His pitch isn't exactly new. The military already polices Rio's poorest neighborhoods. Faz o briefing aqui. We embed with Lieutenant Commander Enrique Amaral. Não precisa ser todo mundo não, avança para cá. As he prepares to lead soldiers through the Babylonia favela. Here's the point that we are going walking, all right? O circuito vai ser a entrada na última escadaria à esquerda, depois primeira à esquerda de novo e descendo pela rampa. Confere? Ok? Safo para ir? Bora, execução. His battalion is part of a federal intervention started earlier this year to crack down on crime. Soldiers are looking for guns and gang members. But really anyone can be a suspect. It's like stop and frisk with M16s. They see a young man who turns away. Volta! Não vai acontecer nada. Deus, a gente confia em você, se você fazer isso.
The young man stops. He's standing right outside his house. His name is Hanan, and his mother is fuming. Não, a senhora está se estressando à toa. Não, eu sou mãe. Exatamente. Sabe o mundo que a gente está vivendo. Então nós estamos aqui para proteger vocês. De mais de 30 homens para um rapaz. Não, ninguém está atrás dele, não. Claro que não, nem Não, gostar, exatamente, nem exatamente. elemento. Exatamente. Então a senhora não precisa ter essa reação. Tem, filho, eu sou mãe. Hanan was let go, but his mother has reason to be scared. Security forces have killed over 1,000 people in Rio since the federal takeover began. That's a 42% increase from last year. And those killed are mostly young men. It's why many women here, many mothers, fear Bolsonaro. He wants to ramp up the military's role, give police and soldiers more power with less accountability. Meu filho foi morto no dia 20 pela Polícia Civil. No dia 21 nasceu uma ativista nata. Mas o Bolsonaro ganhar, pode preparar os saco preto, porque vai ter muito inocente para entrar dentro deles. Her son was 14 years old. He was shot on his way to school. What's at stake in this election for you? Essa eleição está em risco a vida da minha única filha hoje. But outside the war zone in the favelas, there's less concern about the cost of fighting violence with more violence. Bolsonaro also wants to make it easier to buy guns. And that resonates with a lot of middle and upper class people worried about a spike in robberies. One woman, Katia Sastre, became a poster child for self-defense. In March, Sastre was with her daughter at a school Mother's Day event, standing outside, when a young man walked up and tried to rob them at gunpoint. E aí nesse momento eu falei, bom, é a vida das crianças, né? A vida da minha filha, a vida de todos nós. Eu sou policial, sou preparada para isso. Sastre, off duty at the time, was recorded on CCTV shooting the gunman 3 times, point blank. He died. Né? Então, graças a Deus deu tudo certo. Foi um final feliz para as pessoas de bens que estavam ali, né? The video went viral, and she became an overnight sensation. Soon after, Sastre ran for Congress. Atirei e atiraria de novo. And won by a landslide. The gunman's family is now suing Sastre for replaying the moment of their son's death in her campaign. His name was Littleton Neves, I believe. He was 21. His family has responded. Do you regret using that video at all? Não. Não estou arrependida, porque é um fato real, é o que acontece todos os dias. Eleitoras mulheres que são contra o Bolsonaro porque é machista ou porque ele causa violência. Não, ele só está dando a oportunidade para a gente se defender. Você conseguir se defender, eu acredito que isso é empoderamento de mulher. Fear, crime, and security. Like Donald Trump in the U.S., Bolsonaro has campaigned on these issues. Bolsonaro wants people to believe that his militaristic, some say fascist, agenda can solve all of Brazil's problems. Uma arma, mais que defender a nossa vida, defende a nossa liberdade. Bolsonaro's supporters want change. They want a new approach. But at what cost for Brazil's democracy? Enough women and men appear willing to find out.